Grand Rising. Once again, this is an urgent podcast. Goes out to the Hamas militant group. So, now we're at the crossroads. So Hamas, which one come first? Need to negotiate, ceasefire, or a ceasefire, negotiate, or both. To Hamas, go ahead and let the hostages go. There's starving children out there. The babies, they're dying. Once again, doesn't make you weak. We know you're a militant group. Go ahead and let the hostages go. In order to get something, you got to give something. The strongest chain is in the weakest link. You can't have no chain with a weak link. It will break. So once again, Hamas, the UN is trying to work with the people, the national people, for a ceasefire. They want a massacre in Rafah. So go ahead and let the hostages go. It's like you're committing genocide on your own people. All right? Go ahead and let them go. The children are starving. Let the aid trucks come in. Doesn't mean you're weak. Negotiate. Now, something got to give. Thank you. All right. Even though you don't watch the UN, I'm about to show you what they're saying. Un cessez-le-feu immédiat est une étape prioritaire, mais c'est seulement le premier pas, vu la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Cela fait presque 6 mois que les civils, à commencer par les enfants et les centaines de milliers de déplacés, sont en proie aux bombardements quotidiens, risques de famine et d'épidémie, au lieu d'aller à l'école ou au travail sans danger. Cela doit cesser immédiatement. La mise en œuvre de cette résolution doit aider à fournir à la population civile l'aide humanitaire dont elle a besoin par toutes les modalités d'accès possibles, de même que de prodiguer les soins médicaux, restaurer les infrastructures médicales, soulager le personnel médical et lui permettre d'accomplir à lui aussi sa mission sans danger. La résolution formule aussi une demande claire pour la libération immédiate et inconditionnelle des otages qui, eux aussi, ainsi que leurs familles, doivent pouvoir se retrouver enfin sains et saufs. Leur capture lors des actes terroristes du 7 octobre que la Suisse a fermement condamné contrevient au droit international. Le résultat d'aujourd'hui est un appel clair lancé à toutes les parties de cesser les hostilités et de respecter pleinement enfin leurs obligations en vertu du droit international, notamment du droit international humanitaire et du droit de l'homme. Pour une mise en œuvre efficace de la résolution que nous venons d'adopter, le cessez-le-feu immédiat devra sans attendre mener à un cessez-le-feu durable. De même, étant donné les conséquences humanitaires catastrophiques qu'aurait une opération de large envergure à Rafah sur la population civile et les opérations humanitaires, une telle opération doit être évitée. Monsieur le Président, le secrétaire général hier au Parlement. Still wasting time on those long searches? Your search ends here. Free Cash is an amazing service I use to farm money while doing the things I love. They have endless amounts of offers. It's as easy as picking a fun game. Simply play and complete the tasks. And then the money gets sent straight to your Free Cash wallet. After that, you can pick from this massive wall of cash out and live side by side in peace, security, and dignity. Thank you. I thank the representative of Switzerland for their statement. I give the floor to the representative of China. 谢谢主席先 I 生。 thank you, Mr. President. 主席先生， Mr. President, 中方对刚才的
决议草案投了 China 赞成 voted 票。 in favor of the draft resolution 我 that 们 has 感 just 谢 been put to 阿 the 尔及 vote. 利亚 We thank 莫桑比 Algeria, 克 Mozambique, 等非常任理 and 事国 other 所做 elected 出的 council 努力。 members for their efforts. 上周五， Last Friday, 安理会就 the 美 Security 国提出的 Council 另一份 voted on the 关于 other 加 draft 沙局 resolution 势的 proposed 决议草 by 案 the 进行 United 表决。 States on the situation in 中 Gaza. 方同阿尔及利亚 China, together with 俄罗斯一 Algeria 道 and Russia, 投了反对票。 voted against it. 对比两 A 项草 comparison 案， of the two 可以 drafts 看出 shows 区别所在。 the differences. 当前的 The current 草案 draft 态度鲜明， is unequivocal 方向 and 明 correct 确， in its direction, 要求立即停火。 demanding an immediate 前一 ceasefire, 份草案 while the 这 previous one 拐弯 has 抹角、 been evasive 含混其辞。 and ambiguous. 当前的草 The 案 current draft 要求无条件停火， an unconditional 前一 ceasefire, 份草案 while the previous 是为 one 停火 has set 设置前提。 preconditions for ceasefire. 当前的草案 The current draft 反映了国际社会 the general 普遍期待 expectations of the international 得到 community 阿拉伯国 and 家 enjoys 集体 the 支持。 collective support of the 前 Arab 一份 states, 草案 while 却 the 遭 previous 到 one 阿拉 has 伯 been 国家的 jointly 共同反对。 rejected by the Arab states. 两份草案分歧点 The differences between 归 the 根 two 到底 drafts 不是别 boil 的， down to 而 nothing, 是要不要 but whether 立即 there should 无 be 条件 an 停火， immediate and 能不能 unconditional 允许 ceasefire, 对 and 加沙 whether 民 the 众的 collective 集体惩 punishment 罚。 of the people of Gaza should be allowed to 在这个 continue. 问题上， On this issue, 中方 China, 同国际社会 like 大多数 most 成员 members 一样， of the international 从 community, 一开始 has been 态度就 very 是 clear 非常 from the 明 very 确。 outset. 无论是 Whether 上周五投 we 反对票， voted against it 还 last 是今 Friday 天 or 赞成 in 票， favor of it today, 都是基于 our 我 vote 们一以 was 贯 based 之的 on our 立场和 consistent 主张。 position and propositions. 美国在多次否决安理会行动之后， After repeated vetoes of the Council 不 actions, 再阻 the 挠 United 安理 States 会要求 finally 立 decided 即 to 停火 stop 的努力。 obstructing the Council's demand for an immediate 尽管如 ceasefire. 此， Despite all 美 this, 方仍然寻找 the 种种借口， U.S. still 对 tried 中国 to 进行 find 指 all 责。 kinds of excuses and made accusations against 国 China. 际社会的眼睛是雪亮的， The eyes of the international 美方的 community 指 are 责 open and 完全 discerning. 站不住脚。 The accusations of the U.S. 恰恰 are 相反， untenable. On the 正是 contrary, 中国和有关国家 it's because of China and other countries concerned, because of our upholding of principles and justice, that the U.S. 不能 we force the U.S. to realize that 再继续 it 阻挠安 cannot 理会 continue 朝着正确 to 方向 obstruct the efforts of the Council to move in the right direction and 终 take 将胜利。 the decisive step. And justice will prevail in 主 the 席先 end. 生， Mr. 加沙 President, 冲突爆发近6